So మన రివిజన్ ఏం నడుస్తామా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్. సో చూడండి, సో బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ we completed debtors method under cost and under invoice, and under stock and debtors method cost basis and invoice basis. And now we'll be discussing wholesale price method. Wholesale price method. So debtors method గుర్తుందా? Debtors method, stock and debtors, invoice price గుర్తుందా? Invoice price. Under debtors method invoice basis. Invoice basis లో మనము రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేసాము. రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ ఎక్కడ చేసాం? ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్, అండ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్. గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్. ఈ 4 items లో స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేసాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం అండర్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ సేమ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్. ఈ 4 items లో రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేసాం. అవునా కదా? రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి రీజన్ తెలుసా? రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి రీజన్ టు ఫైండ్ ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్. కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఎలిమినేట్ చేసాం, అంతే కదా? ఇప్పుడు స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్లో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ సెండ్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అండర్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సెండ్ చేస్తాం. సపోజ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125. సో 125కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి సెండ్ చేస్తున్నాము. సో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తాము? ఆ గూడ్స్ని కస్టమర్స్కి సేల్ చేస్తారు. సేల్ ప్రైస్ ఖచ్చితంగా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎక్సెస్ ఉండాలి అని రూల్ ఉందా? రూల్ ఏం లేదు కదా. అంటే ఏంటో ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కస్టమర్స్కి ఎయిదర్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సేల్ చేయొచ్చు, మోర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కూడా సేల్ చేయొచ్చు. బట్ 95.99% కూడా 99.99% కూడా ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సేల్ చేస్తారు. ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సేల్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఏం చేస్తున్నాం మనం? బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ 125 అకౌంట్ చేస్తున్నాం, సేల్ కూడా 125 అవుతుంది. అంటే ప్రాఫిట్ జీరోనా మీనింగ్? కాదు కదా. దట్స్ వై ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నుంచి కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. That means here goods sent by the head office to its branch includes profit margin. So profit margin eliminate చేస్తే సేల్స్ లో అకౌంట్ అయిన ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అకౌంట్ అవుతుంది యాజ్ ఏ నెట్ ప్రాఫిట్, అంతే కదా? సో ఇప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ టు ద ఎంటిటీ ఈస్ 100. కాస్ట్ టు ద ఎంటిటీ ఈస్ 100. మై హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ జనరలీ ఎలాంటి ఎంటిటీస్ ఫాలో అవుతాయి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ ఫాలో అవుతాయి. ఏ ఎంటిటీస్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్. So head office will manufacture goods and it sent the goods to branch office at a wholesale price. At a wholesale price. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ కస్టమర్స్కి ఎలాగైతే సేల్ చేస్తారో సేమ్ పర్సెప్షన్లో బ్రాంచ్కి కూడా సెండ్ చేస్తున్నాము ఎట్ ఏ హోల్సేల్ ప్రైస్, అంతే కదా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రీటైల్ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తారా? నో. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏం చేస్తాము? హోల్సేలర్కి సేల్. హోల్సేలర్ సెండ్ టు కస్టమర్, సేల్ టు కస్టమర్ ఎట్ రీటైల్ ప్రైస్. So likewise here head office will send goods to branch office at wholesale price. At wholesale price. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి కాస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? హోల్సేల్ ప్రైస్ అవుతుంది. అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విల్ సెల్ గూడ్స్ టు కస్టమర్స్ ఎట్ హోల్సేల్ ప్రైసా? మోర్ దెన్ హోల్సేల్ ప్రైసా? మోర్ దెన్ హోల్సేల్ ప్రైస్. ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ హోల్సేల్ ప్రైసే ఉంటుంది. బికాస్ అక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ ఏంటమ్మా? యాజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సెండ్ చేస్తున్నారు. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏంటమ్మా? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి మనం పర్చేస్ చేసి అండ్ పర్చేస్ చేసిన స్టాక్ని కస్టమర్కి ఎట్ రీటైల్ సేల్ ప్రైస్, ఎట్ రీటైల్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ ఈజ్ 100. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 125 rupees and this should be called as wholesale price. And this wholesale price considered as cost to the branch office. Cost to the branch office. And branch office will sell goods to customers at 150. And this 150 should be considered as retail sale price. Under wholesale price method, head office will book its profit, branch office will book its profit. ఇప్పుడు చెప్పండి, హెడ్ ఆఫీస్కి ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? క్యాలిక్యులేషన్ 125 minus 100. అంతేనా? హెడ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్ట్లో థింక్ చేయండి. 125 minus 100, 25. బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 150 minus 125. 150 minus 125, 25. అంతేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి 2 times ఏమైనా ప్రాఫిట్ బుక్ అయిందా?
బుక్ అయిన ప్రాఫిట్ మళ్ళీ బుక్ అయిందా? రిపీట్ అయిందా? రిపీట్ అవ్వలేదు కదా. అంటే గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఇక్కడ సేల్ ప్రైస్ లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ లా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ప్రాఫిట్ ఏమైనా డబల్ అకౌంట్ అయిందా? డబల్ అకౌంట్ అవ్వలేదు కదా. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రాఫిట్ ఎంతమో, కాస్ట్ 100, సేల్ ప్రైస్ 150. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 50. And in that 50, 25 accounted by head office and other 25 accounted by branch office, and whatever profit accounted by branch office will incorporate by head office. అంతే కదా, హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్లో సెండ్ చేస్తాం కదా బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి. సో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసెసరీ ఉందా లేదా చెప్పండి. రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసెసరీ ఉందా లేదా? సేల్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఉందా? సేల్ ప్రైస్ అనేది ఈక్వల్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఉందా? లెస్ దెన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, లెస్ దెన్ సేల్ ప్రైసే కదా. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అనేది ఖచ్చితంగా లెస్ దెన్ రీటైల్ సేల్ ప్రైస్, లెస్ దెన్ రీటైల్ సేల్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ అయ్యేటప్పుడు 25 ప్రాఫిట్ ఎవరు బుక్ చేశారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్ చేశారు. బుక్ చేసిన ప్రాఫిట్ని ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసరీ ఉందా చెప్పండి నాకు. హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బుక్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25 రూపీస్. ఇప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ని బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎలిమినేట్ చేయాలా? టైం తీసుకొని చెప్పండి, పర్లేదు. ఓవరాల్ ఎంటిటీకి 50 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అంతేనా? ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్ కాస్ట్ 100, హోల్సేల్ ప్రైస్ 125, రీటైల్ సేల్ ప్రైస్ 150. టెల్ మీ ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ 50. హెడ్ ఆఫీస్ 25 అకౌంట్ చేస్తున్నారు, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎంత అకౌంట్ చేస్తున్నారమ్మా? 25 అకౌంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ చేసిన 25 రూపీస్ ప్రాఫిట్ని ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసరీ ఉందా లేదా? ఎలిమినేట్ చేయాలా? మా ఇన్ కేస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ 50 అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎలిమినేట్ చేయాలి, అంతేనా? చెప్పండి అమ్మా, అంతే కదా. సో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ అకౌంట్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విల్ అకౌంట్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఏమి డబల్ టైం ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదమ్మా, ప్రాఫిట్ ఏమి డబల్ టైం ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు. డబల్ టైం ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా. సో ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ మనం గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ కేసులో రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు, రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? 125 అయినా బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? 125. బట్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? 100. క్లోజింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్. మరి 125కి వాల్యూ చేస్తారు, అది కాస్టా ఇన్వాయిస్ ప్రైసా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, హోల్సేల్ ప్రైస్ కదా. బ్రాంచ్ పర్స్పెక్టివ్ లో కాస్టే 125 అని ఉంటుంది క్లోజింగ్ స్టాక్. మరి ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో 125 కాస్టా? కాదు కదా. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ ప్రైస్ ఉందా లేదా? మరి ఓవర్ ప్రైస్ అయితే రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అంటే అండర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ నువ్వు ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన రిజర్వ్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ ఫర్ స్టాక్. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ లో ఉన్న మార్జిన్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు, ఎందుకంటే ఆ మార్జిన్ హెడ్ ఆఫీస్ మాత్రమే అకౌంట్ చేస్తుంది, అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అపాయింట్ ఏమో కాస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విల్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, ఓవర్ అండ్ అబోవ్ హోల్సేల్ ప్రైస్. సో ప్రాఫిట్ ఏమి డబల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నో నీడ్ టు ఎలిమినేట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అండ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. ఇక్కడ చూడం, హెడ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్. For head office cost is 100 and wholesale price is 20% plus cost plus 20%. So wholesale price ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? 120 అంతేనా? కాస్ట్ ప్లస్ 20%, 120. ఇప్పుడు ఈ 120 ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి కాస్ట్. And retail sale price is 20%, cost plus 20%. ఇక్కడ కాస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? హోల్సేల్ ప్రైస్. సో 120 plus 20%, that is equals to చెప్పండి. 120 plus 20%, 144. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రాఫిట్ ఎంత? 44 ఏనా? కాస్ట్ 100, రీటైల్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ 144. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్
44. Now head office point of view profit ఎంతమ్మా 20. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్టివ్ ప్రాఫిట్ ఎంత 24. ఎక్కడైనా డబుల్ టైం ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ప్రాఫిటా నో. ఇప్పుడు ఏదైనా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటే బ్రాంచ్ ఆఫీస్ దగ్గర కాస్ట్ ఎంత తీసుకుంటారమ్మా వాళ్ళు 120 తీసుకుంటారు. బట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 100. అంటే ఇక్కడ మాత్రం రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. when it comes to goods sent to branch, elimination of reserve required? No, not required. Clear? ఎందుకు రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అర్థమైందా పాయింట్? నెక్స్ట్ అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ లాస్ నార్మల్ ఏం చేస్తాము, షుడ్ బి చార్జ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అండర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్. Profit is calculated separately by head office and branch office kada. So abnormal loss should be accounted by the branch itself. So that's why abnormal loss should be transferred to branch P&L. Normal abnormal second account chestamo general P&L తీసుకెళ్ళిపోతాం. But when it comes to wholesale price method, here profit is separately calculated by the head office and branch office. So that's why any abnormal loss occurred for branch should be transferred to branch P&L. Should be transferred to branch P&L. Net profit of branch will be incorporated by head office. Ultimate net effect same వస్తాము, అది హెడ్ ఆఫీస్ బేర్ చేసినా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బేర్ చేసినా నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి ప్రాఫిట్ సపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎనీ అబ్నార్మల్ లాస్ షుడ్ ఆల్సో బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు బ్రాంచ్ P&L. బ్రాంచ్ P&L. ఓకేనా, క్లియర్? నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. స్టాక్ రిజర్వ్ ఎవరు ఎలిమినేట్ చేయాలి? మా బ్రాంచ్ ఆఫీసా హెడ్ ఆఫీసా? హెడ్ ఆఫీస్ ఎలిమినేట్ చేయాలి, అంతే కదా? హెడ్ ఆఫీస్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. 125 ఈజ్ హోల్సేల్ ప్రైస్, కాస్ట్ ఈజ్ 100. కాస్ట్ ఈజ్ 100. వెరీ కేర్ఫుల్, ఈ ఎంట్రీస్ ఒకటి వస్తే క్లారిటీ ఉంటుంది మనకి. రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ ఎంట్రీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీస్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్టివ్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ 12,500. టెల్ మీ కాస్ట్ ఆన్ ఓవరాల్ ఎంటిటీ బేసిస్. చెప్పండి, 10,000. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ ఎంత? 10,000. కానీ బ్రాంచ్ బుక్స్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అకౌంట్ అవుతుందమ్మా? 10,000 12,500? 12,500. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా? ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎంత ఎలిమినేట్ చేయాలి? 2,500. అంటే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీలో 2,500 ఈజ్ అమౌంట్. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఓపెనింగ్ స్టాకా క్లోజింగ్ స్టాకా? క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత అకౌంట్ చేశారమ్మా? 12,500 అకౌంట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఎంత తీసుకొని రావాలి? 12,500ని 10,000 తీసుకున్నాం. అంటే అసెట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలా? చెప్పండి. అసెట్ని డిక్రీజ్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? అసెట్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. అసెట్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? చెప్పండి. క్రెడిట్ కదా. సో దాట్స్ వై క్రెడిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్, అంతేనా? క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. ఈ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ అకౌంట్ అయి ఉంటుందమ్మా? బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. బ్రాంచ్ P&L ప్రాఫిట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? జనరల్ P&Lకి వస్తుంది. అంటే జనరల్ P&Lలో ప్రాఫిట్ ఓవర్ అయిందా లేదా? చెప్పండి. జనరల్ P&Lలో ప్రాఫిట్, ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ P&L నెట్ ప్రాఫిట్ 50,000 అయింది. ఇప్పుడు ఈ 50,000 అమౌంట్ కాస్త 47,500 అవ్వాలి అంటే జనరల్ P&L అకౌంట్లో అమౌంట్ డెబిట్ చేయని నోట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయని నోట్ చేయాలా? చెప్పండి. సరే, కేర్ఫుల్, లిజన్ కేర్ఫుల్. జనరల్ P&L క్రెడిట్ సైడ్ ఒక 80,000 అమ్మా, డెబిట్ సైడ్ 30,000 ఉంది, అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ 50,000. ఇప్పుడు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ నేను డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే అమౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రాయాలా క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలా? 2,500 డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తే ఈ 50,000 ఏమవుతామా? 47,500. అంటే జనరల్ P&L అకౌంట్ ఏమైందమ్మా? డెబిట్ అయింది. సో డెబిట్ జనరల్ P&L అకౌంట్. డెబిట్ జనరల్ P&L అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ ఏ క్లోజింగ్ స్టాక్. జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. మా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దీన్ని కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకోరు. వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటారంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? ట్రేడింగ్లో క్రెడిట్ సైడ్. సో క్రెడిట్. అసలు దానికి సంబంధం ఏమైనా ఉందా? క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది అసెట్.
అసెట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ చేయాలి కాబట్టి క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. క్లోజింగ్ స్టాక్ అసెట్ వాల్యూ ఓవర్ వాల్యూ అవడం వల్ల ప్రాఫిట్ ఎక్సెస్ కనిపిస్తుంది. ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ చేయాలి కాబట్టి P&L డెబిట్. సో జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏమవుతామో రివర్స్ ఎంట్రీ, సింపుల్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. క్లియరా? డన్? అర్థం కదమ్మా. బ్రాంచ్ కాస్ట్ 12,500 అమ్మా. ఏంటమ్మా? అవును. మా ఒకసారి చూడమ్మా. ఇప్పుడు బ్రాంచ్కి 12,500 ఏంటమ్మా కాస్ట్ అయినా? బ్రాంచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, వాట్ ఎవర్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ బ్రాంచ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అసెట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఆల్సో. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో అసెట్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా? 12,500 అవుతుంది. ఓవర్ వాల్యూ అవుతుందా లేదా? అంతేనా? ఇప్పుడు బ్రాంచ్ బుక్స్లో 12,500 నోట్ చేసాం మనం ఇన్వెంటరీ అని 12,500 నోట్ చేసాం. బట్ ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 12,500 కాదు కదా. మరి ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్ కదా మనం ప్రాఫిట్ లాస్ చెప్పాల్సింది. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పర్స్పెక్టివ్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఎంత? 12,500, 10,000. 10,000. మా అందుకే ఈ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ ఎక్కడ పాస్ చేస్తాం మనం? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో. ఓకేనా? డన్. క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? జస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ అమ్మా. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేస్తారా? నో నీడ్. ఏ మెథడ్ అమ్మా ఇది? హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్. హెడ్ ఆఫీస్ విల్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్. Branch office will account profit as retail sale price minus wholesale price. Okay na? So open your problem number 5. Problem number 5. Mrs. Rahul operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price which is cost plus 25%. Then meaning if cost is 100, wholesale price is 125. Wholesale price is 125. These outlets sells the goods at the retail price which is wholesale price plus 20%. That means 125 plus 20%. That is equals to 150. And then cost 100 plus 25% is 125 wholesale price. Wholesale price plus 20% retail price, that is 150. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రాఫిట్ ఏంటమ్మా? 125 మైనస్ 100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రాఫిట్ ఏంటో? 150 మైనస్ 125, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 25. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ వన్ ఆఫ్ ద outlets for the year ended 31st March 2022. Stock at the outlet opening 30,000. ఇప్పుడు చెప్పండి 30,000 కాస్ట్ రీటైల్ ప్రైసా హోల్సేల్ ప్రైసా? హోల్సేల్ ప్రైస్. అందులో రిజర్వ్ ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా? ఎస్. టు ఎలిమినేట్ రిజర్వ్ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L. టెల్ మీ రిజర్వ్ అమౌంట్. క్యాలిక్యులేటర్ తెచ్చుకోలేదా? రిజర్వ్ అమౌంట్ 30,000 divided by 125 into 25. 6,000 is reserve. Goods invoiced to outlet during the year 3,24,000. అది కాస్ట్ హోల్సేల్ ప్రైసా రీటైల్ ప్రైసా? 3,24,000 కాస్ట్ హోల్సేలా రీటైలా? హోల్సేల్. రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేసిన నెసరీ ఉందా? నో. నెక్స్ట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మేడ్ బై ద అవుట్లెట్ డైరెక్ట్లీ గివెన్. వాళ్ళే ఇచ్చారమ్మా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 60,000 అని. నెక్స్ట్, గూడ్స్ లాస్ట్ బై ఫైర్ తెలుసా? తెలియదు. అండ్ దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Expenses of the outlet for the year 20,000. Expense of the outlet for the year endama 20,000. Stock at the outlet 31st March 2022 36,000. Adi cost wholesale price or retail price? Wholesale price. Reserve eliminate cheyala leda? Yes. Tell me how much reserve? 36,000 divided by 125 into 25. How much? 7,200. Tell me journal entry for elimination of stock reserve in closing stock.
General P&L account debit to closing stock reserve. General P&L account debit to closing stock reserve. You are required to prepare the following accounts in the books of Rahul Limited for the year ended 31st March 2022. Outlet stock account, outlet P&L account, stock reserve account. మా అవుట్లెట్ స్టాక్ అకౌంట్ సార్ మాకు చెప్పలేదు కదా అనుకోదామా. అవుట్లెట్ స్టాక్ నథింగ్ బట్ బ్రాంచ్ స్టాక్, అండ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ P&L account అండ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఇక్కడ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ trading. Debit side starting with opening stock, goods into branch. Credit side sales, abnormal loss, closing stock. Sales, abnormal loss, closing stock. Okay, now done. Start the solution. Sir, before starting solution, question lo sales ichara sales ఒకసారి చూడము. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ నోట్ చేస్తాం, ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? ఎస్. అండ్ డెబిట్ సైడ్ గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్ నోట్ చేస్తాం, క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారా? ఎస్. క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? నో. క్రెడిట్ సైడ్ అబ్నార్మల్ లాస్, మరి అది క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారా? నో. అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారా? ఎస్. అండ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తామా? డెబిట్ సైడ్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారా? ఎస్. అంటే ఇక మనకు తెలియదు ఏంటేమో సేల్స్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్. 2 ఐటమ్స్ క్రెడిట్ సైడే తెలియదు, 2 బ్యాలెన్స్ తీసుకోవచ్చా? తీసుకోలేం కదా. సో ఒకటి ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఒకటి ఐడెంటిఫై చేయాలి. అబ్నార్మల్ లాస్ ఉంది, సేల్స్ ఉంది. ఐడెంటిఫై చేసే స్కోప్ దేనికి ఉందమ్మా? సేల్స్. బికాస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఉంది, ప్రాఫిట్ అమౌంట్ కూడా ఉంది, అవునా కదా? సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 20%. 20%. ఇక్కడ చూడమ్మా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? సార్ రీటైల్ సేల్ ప్రైస్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి రీటైల్ సేల్ ప్రైస్ 150 ఏనా? అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి ప్రాఫిట్ ఎంత? 25. 25కి ప్రాఫిట్ ఇచ్చారా మనకి ఎంత? 60,000. టెల్ మీ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ ఫర్ 150. 25 ఉన్నప్పుడు 60,000 అయితే 150కి ఎంత? 3,60,000. 3,60,000. సో సేల్స్ వచ్చేసింది. రిమైనింగ్ ఏంటమ్మా? అబ్నార్మల్ లాస్, బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. అండ్ దట్ అబ్నార్మల్ లాస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాంచ్ P&L, దట్ ఈస్ అవుట్లెట్ P&L అకౌంట్. ఈ పాయింట్ అమ్మా సేల్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇంకా మనం ఫస్ట్ నోట్ చేసాం కదమ్మా, బ్రాంచ్కి ప్రాఫిట్ ఎంత? 25. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 150. మన క్వశ్చన్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చే చూడండి. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మేడ్ బై అవుట్లెట్ ఈస్ 60,000. అంటే 60,000 దేనికి ఈక్వల్? 25కా, 150కా, 125కా? 25కి ఈక్వల్ కదా. సో 25కి 60,000, 20కి, సో 25కి 60,000. పర్సంటేజ్ అమౌంట్ చూడండి, అమౌంట్ చూడండి. 25 60,000కి ఈక్వల్. 150 సేల్ ప్రైస్, రైట్? అంతే కదా, 150 సేల్ ప్రైస్. టెల్ మీ సేల్స్ ఎలా వస్తామా? into 6, that is equal to 3,60,000. 3,60,000. ఓకేనా మా? మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇక్కడ ప్లస్ 20% ఉంది కదా, ప్రాఫిట్ 20%కి ఈక్వల్ కదా సార్. 20% ఈక్వల్గా అవుతే సేల్స్ వేరే వస్తుంది. మా ఈ 20% యూజ్ చేసే మనం 25 ఐడెంటిఫై చేసింది, అవునా కదా? ఆ 20% యూజ్ చేసే కదా 25 ఐడెంటిఫై చేసింది. డన్. సో స్టార్ట్ చేయడము. ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? 3 లెడ్జర్ అకౌంట్స్, అవుట్లెట్ స్టాక్, అవుట్లెట్ P&L, స్టాక్ రిజర్వ్. అవుట్లెట్ స్టాక్ అకౌంట్, outlet P&L account and stock reserve account. Stock reserve account. Given opening balance of stock 2, balance brought down. How much? ఎంత ఇచ్చావు క్వశ్చన్ లో? 30,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, 30,000 కాస్ట్ హోల్సేల్ ప్రైసా, రీటైల్ ప్రైసా? హోల్సేల్ ప్రైస్. అంటే రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి లేదా? టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్.
Opening stock reserve account debit to general P&L. Opening stock reserve account debit to general P&L. So that's why opening stock reserve debit side to general P&L account. General P&L account. How much? 6,000 rupees. 6,000 rupees. 6,000 rupees. అయితే ఇక్కడ చూడమ్మా, స్టాక్ రిజర్వ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ మోస్ట్ కన్ఫ్యూజన్గా ఫీల్ అయ్యే పాయింట్. స్టాక్ రిజర్వ్ అనేది నేచర్ పర్సనలా, రియలా, నామినలా? నామినల్ అకౌంటా? నామినల్ అకౌంటేనా? సరే ఓకే, నామినల్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నామినల్ అనుకుందాం. నామినల్ అకౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? P&L. మరి స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్లో డూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఎందుకు వస్తాం? కాకూడదు కదా. నామినల్ అయితే కాదు, అది పర్సనల్ రియలే సెకండరీ. నామినల్ అయితే కాదు కదా. నామినల్ అయితే నామినలా కాదు కదా. లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఆ స్టాక్ మీద ఉన్న రిజర్వ్ కరెంట్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా? లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మీద రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసి ఉంటాం కదా. ఎలిమినేట్ చేస్తామా, క్రియేట్ చేస్తామా? క్రియేట్ చేస్తుంటాం. మరి ఆ క్రియేట్ చేసిన రిజర్వ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా కరెంట్ ఇయరా? అవునా కదా. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. జనరల్ P&L అకౌంట్ పెట్టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. ఇప్పుడు స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ చేస్తున్నాం మనం. స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. మరి లాస్ట్ ఇయర్ రిజర్వ్ అకౌంట్ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ 30,000 లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి ఉంటామా లేదా? సో బై జనరల్ P&L ఎంత నోట్ చేసి ఉంటామో? 6,000 నోట్ చేసి ఉంటాం. మరి బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? సో బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతామో? 6,000 టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 6,000 టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 6,000. మరి ఈ 6,000 ఏమైంది? కరెంట్ ఇయర్ రాసుకోవాలి కదా. సో దట్స్ వై బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,000. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,000. అర్థం కదా? సరే రైట్, లిసన్ కేర్ఫుల్. క్లోజింగ్ స్టాక్ 30,000 ఉందమ్మా. దిస్ ఈస్ 2021. కరెంట్ ఇయర్ 2022. కరెంట్ ఇయర్ 2022. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉందమ్మా? 30,000. సో ఇప్పుడు ఈ 30,000 మీద రిజర్వ్ ఎంత? 6,000. దానికి మనం ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తున్నామా? జనరల్ P&L అకౌంట్ పెట్టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ 6,000. అంతేనా? ఇప్పుడు నాకు దీనికి ఎంట్రీ పోస్టింగ్, లెజర్ పోస్టింగ్ కావాలి. P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ 6,000. రిజర్వ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై జనరల్ P&L 6,000. P&L అకౌంట్ అంటే మనం ఏం చేస్తాము? బ్యాలెన్స్ చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మరి రిజర్వ్ అకౌంట్ ఏం చేస్తాం? రిజర్వ్ అకౌంట్ ఏం చేస్తాం? బ్యాలెన్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తాం మనం. అవునా కదా. బ్యాలెన్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తాం. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 6,000. మరి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఏ ఇయర్ కాడికి సపరేట్ ఉంటాయా, కంటిన్యూ అవుతాయా? కంటిన్యూ అవుతాయి. మరి లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ రిజర్వ్ కరెంట్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవ్వాలా లేదా? కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా. కరెంట్ ఇయర్ కంటిన్యూ అంటే దీని ఎక్స్టెన్షన్ లెజర్ అకౌంట్, కరెంట్ ఇయర్ లెజర్ అకౌంట్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,000. ఓకేనా. ఈ 6,000 ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ 6,000 ఉంది కదమ్మా. ఆ 6,000 మనకి స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్లో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,000. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,000. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది కాబట్టి రిజర్వ్ అలాగే ఉంటుంది. రిజర్వ్ అలా లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్ స్టాక్లో ఉంటుంది. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్లో మన అజంప్షన్ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్ సేల్ అయిపోద్ది. సేల్ అయితే ప్రాఫిట్ రియలైజ్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ రియలైజ్ అవుతుంది కాబట్టి క్రియేట్ చేసిన రిజర్వ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిలేషన్కి ఎంట్రీ స్టాక్ రిజర్వ్ టు జనరల్ P&L.
సో మీకు ఫస్ట్ క్రియేషన్కి ఎలిమినేషన్కి డిఫరెన్స్ తెలియదు అంతే. మా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది కదా, ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ మీద రిజర్వ్ మనం క్రియేట్ చేస్తామమ్మా. ఏం చేస్తామమ్మా? క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఉన్న ప్రాఫిట్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేస్తాం. సో దానికి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ 6,000. ఇది ఓకేనా ఎంట్రీ? ఏదమ్మా నేను మాట్లాడక 30,000 గురించి. 6,000 దేనికి వచ్చామా? 30,000 కా 36,000 కా? 30,000 కదా. లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. సో లాస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఎంట్రీ పాస్ చేసి ఉంటారు. లాస్ట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ సెట్ చేసి ఉంటారు. కరెంట్ ఇయర్ ఏమవుతాం? అది స్టాకా సేల్ అయిపోద్ది కదా. సేల్ అయిపోతే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన రిజర్వ్ ఇంకా ఉండడం కంటిన్యూ అవ్వడం కరెక్టా? కంటిన్యూ. స్టాక్ మన దగ్గర ఉంటే రిజర్వ్ ఉండాలి. స్టాక్ మన దగ్గర లేదు, రిజర్వ్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయాలి. రిజర్వ్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎంట్రీ షుడ్ బి రివర్స్. మరి మన దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్ కదా క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది. నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం చేసాం మనం? ఫస్ట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టి జనరల్ P&L నోట్ చేసాం, డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసాం. మరి ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉందని చూపించాలి కదా. అదే బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,000. ఉన్న రిజర్వ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. రిజర్వ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో దట్స్ వై బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఈ 6,000 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్రీవియస్ ఇయర్ స్టాక్ రిజర్వ్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. అది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. డన్ ఓకేనా సుజిత్? నౌ సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ బ్యాలెన్స్ ఓపెన్ చేసాం, అట్ ద సేమ్ టైం ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాన్సిల్ చేసాం. నెక్స్ట్ కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్పండి. గూడ్స్ ఇన్వాయిస్డ్ టు అవుట్లెట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఎంట్రీ అవుట్లెట్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు అవుట్లెట్. సో గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. So debit side to goods sent to branch. How much? 3,24,000. Reserve eliminate చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉందా? No. Next transaction. Gross profit. Branch stock లో debit side credit side? Debit side. So to gross profit how much? 6,000. So 60,000. ఆ gross profit ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? P&L. So by gross profit 60,000. By gross profit 60,000. Done. Next. Loss by 5 తెలుసా? తెలియదు. దానికి ఎంట్రీ అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్. సో బై అబ్నార్మల్ లాస్ తెలిసే అమౌంట్ తెలీదు, నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And abnormal loss should be transferred to general P&L, branch P&L. Branch normally general P&L, but under a wholesale price method, branch P&L. So that's why 2 abnormal loss. Tells amount. Next, expenses of outlet for the year. Branch P&L account debit to branch expenses. To branch expenses. How much? 20,000. 20,000. Next, stock at the outlet. So by balance carried down 36,000. ఇప్పుడు చెప్పండి అందులో రిజర్వ్ పోర్షన్ ఉందా లేదా? ఎంత? 7,200. మరి ఇప్పుడు మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ మీద రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ మీద రిజర్వ్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఓపెనింగ్ స్టాక్ మీద రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ అనే రిజర్వ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఎప్పుడు మా ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయితే క్లోజింగ్ స్టాక్ మీద రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి. బట్ ఎలిమినేట్ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్. జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. ఇంకా డౌట్ ఉంది అనుకోండి, మనం డేటాస్ లో ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఏంటమ్మా? P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎంట్రీ క్రియేట్ చేయాలంటే P&L టు రిజర్వ్. సో జనరల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. సో బై జనరల్ P&L 7,200. 7,200. ఇప్పుడు ఎలాగైతే 7,200 క్రియేట్ చేసామో లాస్ట్ ఇయర్ 6,000 క్రియేట్ చేస్తుంటాము. లాస్ట్ ఇయర్ 6,000 క్రియేట్ చేస్తుంటారు. అది కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పెండింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంతే, ఇంకేం లేదు కదా. సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సేల్స్ ఎంత మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ చూడము బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
125 is cost. 125 is cost. Plus 25 is profit. Sale is 150. 25 కి ఎంతమ్మా 60,000. 150 కి ఎంత వస్తుందమ్మా 3,60,000. Calculation 60,000 divided by 25 into 150. That is equals to 3,60,000. దీనికి వర్కింగ్ నోట్ ఉంటుందమ్మా మీకు. ఆ 3,60,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలి బై సేల్స్. 3,60,000. 3,60,000. బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫిగర్ ఎంతమ్మా చెప్పండి ఎంత 18,000. And that 18,000 should be transferred to branch P&L. Branch P&L. Profit identify చేయొచ్చా లేదా? And the net profit. So to net profit, how much? 22,000. 22,000. నెక్స్ట్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఏం చేయాలమ్మా క్లోజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఎంతమ్మా ఇక్కడ టోటల్ 13,200, 13,200, 7,202 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 7,200 చేసాం కదా. లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే లెజర్ అకౌంట్ లో 6,000 ఉంది. ఓకేనా మరి మీరు అందరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 6,000 రాయరు క్రెడిట్ సైడ్. ఓపెనింగ్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ ఏంటి స్టాక్ రిజర్వ్ టు జనరల్ P&L. ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు అంతే. అంతేగాని లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మీద క్రియేట్ అయిన రిజర్వ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయరు. అదొకటే మిస్టేక్. అండ్ దానివల్ల కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఎందుకు వచ్చింది 6,000? ఓకేనా బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ 6,000 ఎందుకు వచ్చింది అర్థం కాదు. ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ 30,000 ఇక్కడ నోట్ చేసాం. లాస్ట్ మెథడ్లో మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్స్ట్రా నోట్ చేసాం. ఎక్స్ట్రా నోట్ చేసి డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. సేమ్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంటా డిఫరెంట్ అకౌంట్. సో డిఫరెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేసాం. మళ్ళీ డెబిట్ ఎందుకు వచ్చింది? దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ దట్ క్యారీస్ రిజర్వ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ దట్ లాస్ట్ ఇయర్ క్రియేటెడ్ రిజర్వ్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. ఆ ఒక్క లాజిక్ అర్థమైతే ఏ ప్రాబ్లం అయినా అర్థమవుతాం రిజర్వ్. ఓకేనా డన్ క్లియర్. మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అర్థమైందా? ఓకేనా ఇంకేస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రేపు క్లాస్కి వస్తాం అప్పుడు అడగండి. అంతే కదా లైవ్ క్లాస్ వింటున్నారు వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు కదా. ఏంటమ్మా డీమ్డ్ అసంప్షన్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్. మొత్తం మనం 5 మెథడ్స్ చూసాం. డేటాస్ మెథడ్ 2, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ 2, హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ 2. ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ కావాలా? చూడు కదా ఫుల్ కన్సల్టేషన్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ జస్ట్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. చెప్పలేదు సార్? ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే సేమ్ అమ్మా ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది కదా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రెడిట్ సేల్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్, క్లోజింగ్ స్టాక్. అయిపోయింది గ్రాస్ ప్రాఫిట్. అండ్ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రెడిట్ సైడ్ బై ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ టు నెట్ ప్రాఫిట్. అయిపోయింది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. డేటా ఇస్తారు జస్ట్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఇంకా హెడ్ ఆఫీస్ బ్రెయిన్ లోన్స్ తీసేసి మన మెయిన్ ఎంటిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ సింగిల్ ఎంట్రీ చేస్తారు కదా. డెబిట్ సైడ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, క్రెడిట్ సైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్, డెబిట్ సైడ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, క్రెడిట్ సైడ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్. క్లియర్? ఓకేనా? మరి మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎందుకు నోట్ చేస్తారు తెలుసా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేస్తాం కదమ్మా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎందుకు నోట్ చేస్తారో తెలుసా? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా? అది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎందుకు వస్తుంది? స్టాక్ అకౌంట్ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్లో రావాలి కదా.
కాదమ్మా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ సేల్ చేసిన గూడ్స్లో మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ వల్ల అని తెలుసా మీకు? ఇది మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ కోసం ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ అయితే క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ అవుతుంది. మాకు తెలుసు అంటే ఓకే, తెలియదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఒరిజినల్ రీజన్ వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్, వై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చేస్తా, లేదంటే ఫైన్. చేయాలా? సింపుల్ చెప్తాం. మనం రైస్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం, 1000 రైస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. పర్చేస్ చేసాము మేబీ. ఇవేం చేసాము మనం? పర్చేస్ చేసాం. ఈచ్ బ్యాగ్ 100 రూపీస్, సో టోటల్ 1 lakh రూపీస్. పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ టు క్యాష్. అండ్ పర్చేస్ అకౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. సో దట్స్ వై 2 పర్చేజెస్ 1 lakh. 2 పర్చేస్ 1 lakh. కరెంట్ ఇయర్ మనము 1000 బ్యాగ్స్ సేల్ చేయలేము, 900 బ్యాగ్స్ సేల్ చేసాం ఫర్ 120 రూపీస్. ఫర్ 120 రూపీస్. టెల్ మీ సేల్స్ 1,08,000. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సో సేల్స్ 1,08,000. సో 1,08,000 సేల్స్ రికార్డ్ అయింది. 1,08,000 సేల్స్ రికార్డ్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిట్ ఎంత? 8,000. ఎంత ప్రాఫిట్? 1,08,000 నుంచి ఏం మైనస్ చేస్తున్నారమ్మా? 90,000 మైనస్ చేస్తున్నారు. ఇన్కమ్ మాత్రం 1,08,000. కాస్ట్ మొత్తం ఎంత కన్సిడర్ చేస్తున్నారమ్మా? 90,000 కన్సిడర్. కానీ మనం ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఎంత డెబిట్ చేసాం? 1 lakh. వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రాఫిట్ మనం 1 lakh కన్సిడర్ చేయాలా, 90,000 కన్సిడర్ చేయాలా? 90,000. బట్ ఆల్రెడీ వీ డెబిటెడ్ 1 lakh రూపీస్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. డెబిట్ అయిన 1 lakh కాస్త 90,000 అవ్వాలి అంటే 10,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, అంతేనా? సో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తే 10,000 బై క్లోజింగ్ స్టాక్. అన్యూజ్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఈ 100 బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు సేల్ చేస్తాం? రిమైనింగ్ 100 బ్యాగ్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సేల్ చేస్తాం. అంటే యాక్చువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ 900 బ్యాగ్స్కి అకౌంట్ చేయాలి, బట్ యూ ఆల్రెడీ అకౌంటెడ్ ఫర్ 1000 బ్యాగ్స్. 100 బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎప్పుడు అకౌంట్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇయర్ అకౌంట్ చేయాలి. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్స్ కరెంట్ ఇయరే ఇన్కర్ అయినాం. అడ్వాన్స్ పెయిడ్, దట్ ఈస్ ఏ అసెట్. సో దట్స్ వై క్లోజింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అసెట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫ్యూచర్లో ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్స్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కర్ అయ్యాం, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ పర్చేస్డ్ 800 బ్యాగ్స్. ఈ 800 బ్యాగ్స్ ఏమవుతామా? 2 పర్చేస్ 800 బ్యాగ్స్కి అకౌంట్ అవుతుంది. బట్ వీ సోల్ 900 బ్యాగ్స్. 900 బ్యాగ్స్ సేల్ చేసాం. అప్పుడు సేల్స్ ఏమవుతామా? బై సేల్స్ 900 బ్యాగ్స్. ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? 900 మైనస్ 800 చేస్తారా? నో. లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ ఇయర్ సేల్ చేసి ఉంటాం కదా, మరి కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సే కదా, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు అని చెప్పేసి 1 lakh నుండి డిక్రీజ్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ చేసాం. మరి కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో దట్స్ వై 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రాఫిట్ 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ 100 బ్యాగ్స్కి అకౌంట్ చేయాలి. లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ లాస్ట్ ఇయర్కి అసెట్, కరెంట్ ఇయర్కి ఎక్స్పెన్స్ అవుతామ్మా. కరెంట్ ఇయర్కి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకు? కరెంట్ ఇయర్ ఆ స్టాక్ కూడా సేల్ చేస్తాం. మన జనరల్ రిజంప్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ బేసిస్. మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ఫస్ట్ అది సేల్ అవుతుంది, ఆ తర్వాతనే కొత్త స్టాక్ వస్తుంది, ఓకేనా? టు మ్యాచ్ ఎక్స్పెన్స్ విత్ ఇన్కమ్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్, ఓకేనా? డన్, క్లియర్? సో డేటాస్ మెథడ్ 2 మెథడ్స్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ 2 మెథడ్స్, హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ కూడా కంప్లీట్. నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్. మా ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ ఒక 5 minutes బ్రేక్ కావాలి నాకు, ఒక 5 minutes, ఓకేనా? 40 minutes ఎంట్రీస్ డిస్కషన్ ఉంటుంది, 20 minutes ప్రాబ్లమ్స్. లేట్ అవుతుందా? ఎన్నింటి వరకు చెప్పొచ్చు మీకు? 10:50. ఓకే ఫైన్. 30 minutes ఎంట్రీస్ డిస్కషన్, 20 minutes ప్రాబ్లమ్స్, ఓకేనా? క్లియర్? ఒక 5 minutes.
స్టార్ట్ చేద్దామా? సో అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్. మన డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ అనుకోండి, సో వాళ్ళ అకౌంటింగ్ మనం చేస్తాం. అంటే ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ ఎవరి అకౌంటింగ్ వాళ్ళే చేస్తారు. అంటే హెడ్ ఆఫీస్కి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సంబంధం. హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ట్రీట్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ యాజ్ ఎ సపరేట్ పర్సన్. నువ్వు నేను ఒకటి కాదు, నువ్వు వేరు నేను వేరు అనే పర్సెప్షన్తో అకౌంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎవరి సెల్ఫిష్నెస్ వాళ్ళది. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ నీకు కావాల్సిన ఎక్స్పెన్స్ నేను ఇన్కర్ అయినా కూడా నువ్వు నాకు పే చేయాలి. నా ఎక్స్పెన్స్ నువ్వు ఇన్కర్ అయితే నేను నీకు పే చేస్తాను. అల్టిమేట్ మాత్రం ఎవరి దారి వాడిది అన్నట్టు చూసుకోవాలి. డన్? ఓకేనా? టూ డిఫరెంట్ ఎవరు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్, ఎవరు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్. ఇన్ కేస్ ఏమైనా హెల్ప్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా రివర్స్ ఇచ్చేయాలి. అది కాన్సెప్ట్. ఖచ్చితంగా రివర్స్ ఇచ్చేయాలి. So accounting for independent branches. So 3 parts on accounting in the books of head office, in the books of branch office, and consolidation. Consolidation second. First, in the books of head office, in the books of branch office చూద్దాం. కంప్లీట్ ఎంట్రీస్ కాన్సెప్షన్కి వస్తే ప్రాబ్లం సింపుల్ అమ్మ. ఓకే, ఆపదు. So goods sent to branch. Goods sent to branch. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ ఎందుకమ్మా? మనం బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయండి. హెడ్ ఆఫీస్ గూడ్స్ సెండ్ చేస్తాం. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏం చేయాలమ్మా? మనీ ఇవ్వాలి. ఎవరికి? హెడ్ ఆఫీస్కి. సో హెడ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్టివ్, హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ రైట్ టు రిసీవ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సో బ్రాంచ్ బికమ్స్ డెటార్. డెటార్ అంటే అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్. టూ గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ నుంచి డిక్రీజ్ చేయడం కోసం ఎవ్రీ టైం పర్చేస్ ఎందుకు డిక్రీజ్ చేయడం అని చెప్పేసి ఒక న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం, దట్ ఈస్ గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్. అండ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పర్చేజెస్. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్చేస్, వాళ్ళకి ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్. సో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్. అమౌంట్ పే చేశారా? పే చేయాలి. క్రియేట్ లయబిలిటీ. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. సో దట్స్ వై గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, క్యాష్ రెమిటెడ్ టు బ్రాంచ్. హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుందమ్మా? రెమిట్ చేస్తుంది క్యాష్. క్యాష్ రెమిటెడ్ టు బ్రాంచ్. హెడ్ ఆఫీస్ రెమిటెడ్ క్యాష్ టు బ్రాంచ్. మళ్ళీ ఏం చేయాలమ్మా? తిరిగి తీసేసుకోవాలి కదా, అవునా కదా? రివర్స్ తీసేసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బ్రాంచ్ దగ్గర. సో బ్రాంచ్ బికమ్ డెటార్. So branch account debit to cash account in the books of head office. In the books of head office. In the books of branch ఏమవుతామో వాళ్ళకి క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మా బ్రాంచ్ క్యాష్ అని నోట్ చేయకూడదు, క్యాష్ అని నోట్ చేయాలి. బికాస్ ఇండిపెండెంట్, వాళ్ళ ఓన్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి వచ్చిన క్యాష్ వాళ్ళ ఓన్దా? నో, హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్. హెడ్ ఆఫీస్కి ఏం చేయాలమ్మా? రివర్స్ ఇచ్చేయాలి. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. Next, branch expenses paid by head office. Branch expenses paid by head office. Expense ఎవరికమ్మా? బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఎవరి బుక్స్ లో అమ్మా? బ్రాంచ్ బుక్స్ లో. ఎక్స్పెన్స్ ఏమవ్వాలి? డెబిట్ అవ్వాలి. ఎవరు పే చేశారు మరి? హెడ్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఏం చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్కి పే చేయాలి కదా. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ టు హెడ్ ఆఫీస్. సో ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఏంటమ్మా? క్యాష్ పే చేశారా లేదా వాళ్ళు? సో వాళ్ళ బుక్స్లో క్యాష్ డిక్రీస్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎవరి కోసం ఇచ్చారమ్మా? బ్రాంచ్ కోసం. సో బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే డెటార్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇన్కర్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. In the books of branch office, expense account debit to head office. Expense account debit to head office. Next, goods returned by head office. And goods sent to branch ki reverse entry. In the books of head office, in the books of branch office, just reverse entry. Next, cash remitted to head office. Previously cash remitted to branch. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్కి రిసీవ్ అయింది క్యాష్. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బ్రాంచ్ దగ్గర. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్
debtor asset decrease. So two branch account. So branch perspective lo liability decrease అయితే debit. So head office account debit ఎలా decrease అయిందమ్మా by paying cash. Asset decrease credit to cash. సేమ్ ఫౌండేషన్ రూల్స్ కదా అన్నీ. నెక్స్ట్ collection from branch debtors received by head office. Collection from branch debtors received by head office. Listen careful. Head office, branch office, customers of branch. Collection from branch debtors received by head office. Customers ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పే చేయాలి. కానీ ఎవరికి పే చేశారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేయాలి. హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేయాలి? బ్రాంచ్కి ఇచ్చేయాలి. హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేయాలమ్మా? బ్రాంచ్కి ఇచ్చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెడ్ ఆఫీస్కి క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి ఆ క్యాష్ ఎవరి? హెడ్ ఆఫీసా? ఎవరి అమ్మా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సో బ్రాంచ్కి ఇచ్చేయాలి కదా. క్రియేట్ లయబిలిటీ. సో టు బ్రాంచ్. నా బ్రాంచ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటండి? అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి. సో హెడ్ ఆఫీస్ బికమ్ డెటార్. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి డేటాస్ మళ్ళీ ఇస్తారా? డేటార్ అనే అసెట్ ఏమవుతాం ఇప్పుడు? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో టూ డేటాస్ ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ branch creditors paid by head office. Branch creditors paid by head office. Head office, branch office, creditors. Creditors ఎవరు పే చేయాలమ్మా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పే చేయాలి. బట్ పేమెంట్ ఎవరు చేస్తారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేస్తారు. హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకుంటామా? హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెడ్ ఆఫీస్కి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉందా లేదా? ఎస్. సో టూ క్యాష్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. పే చేసిన క్యాష్ ఎవరి కోసం? బ్రాంచ్ కోసం. సో బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి ఏం చేయాలమ్మా? కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బ్రాంచ్ బికమ్ అగైన్ డెటార్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థింక్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ క్రెడిటర్స్ కి పే చేస్తే బ్రాంచ్ మళ్ళీ క్రెడిటర్స్ కి పే చేయాలా? నో. సో క్రెడిటర్స్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్. డిక్రీజ్ అయిన క్రెడిటర్స్ అమౌంట్ ఎవరు పే చేశారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేశారు. మరి ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ కదా, హెడ్ ఆఫీస్కి ఏం చేయాలి? మనం పే చేయాలి. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ, దట్ ఈస్ క్రెడిటర్. సో టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్, క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్. ఎవరు పర్చేస్ చేశారమ్మా? బ్రాంచ్. పేమెంట్ ఎవరు చేశారు? బ్రాంచ్. హెడ్ ఆఫీస్కి ఏమైనా సంబంధమా? నో. సో నో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈస్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్ బట్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్. పేమెంట్ ఎవరు చేశారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. అసెట్ ఎవరికి వచ్చింది? బ్రాంచ్. సో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. పే చేసిన క్యాష్ మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఎవరి దగ్గర నుంచి? బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ బికమ్ డెటార్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. అసెట్ పర్చేస్ చేసాం కానీ క్యాష్ పే చేశారా వాళ్ళు? నో. ఎవరు పే చేశారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. సో బ్రాంచ్ పర్స్పెక్టివ్ లో క్రియేట్ లయబిలిటీ. సో టు హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మా ఈ 9th ట్రాన్సాక్షన్ వరకు అన్నీ సింపుల్గానే ఉంటాయి, పెద్ద స్ట్రెస్ ఉండదు. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్, మీకు ఎగ్జామ్లో టెస్ట్ చేసే టైప్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ కూడా వీటి మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై బ్రాంచ్. బట్ అసెట్ అకౌంట్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎవరు పర్చేస్ చేస్తారమ్మా? బ్రాంచ్. కానీ అసెట్ అకౌంట్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కూర్చోండి. హెడ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్, ఫిక్స్డ్ అసెట్.
ఈ ఫిక్స్డ్ ఎవరు పర్చేస్ చేశారమ్మా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పర్చేస్ చేశారు. నార్మల్లీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పర్చేస్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. కానీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ వాళ్ళ అకౌంట్ చేయట్లేదమ్మా. ఎవరు అకౌంట్ చేస్తున్నారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ చేస్తున్నారు. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ చేస్తున్నారు. ఎవరిది అసెట్? బ్రాంచ్ది. కానీ హెడ్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అసెట్ నాది కాదు, బట్ నేను నోట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? అసెట్ మళ్ళీ రివర్స్ ఇచ్చేయాలి కదా. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ మన కానీ అసెట్ మనం అకౌంట్ చేస్తున్నాం. అసెట్ మనదా? కాదు. ఎవరిదమ్మా? బ్రాంచ్. కానీ నీ దగ్గర నీ బుక్స్లో అసెట్ అని నోట్ చేస్తున్నాం. మరి బ్రాంచ్ బుక్స్లో ఉండాలి కదా అసెట్. ఆ అసెట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉంది. సో బ్రాంచ్ ఏం చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బ్రాంచ్ బుక్స్లో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బికమ్ డెటార్. హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బికమ్ డెటార్. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్కి అమౌంట్ పే చేయాలి కదా. అసెట్ నీది కాదు, కానీ నువ్వు అకౌంట్ చేస్తున్నావు. టు మ్యాచ్ డెబిట్ విత్ క్రెడిట్, ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దెర్ విల్ బి ఏ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్. సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ మనం నోట్ చేస్తాం. బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అది మనదా? నో. కానీ అసెట్ నువ్వు తీసుకున్నావు కదా. క్రియేట్ లయబిలిటీ. సో టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్. టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్డ్ బై branch, but asset account is maintained in the books of head office. So in the books of head office, asset maintain చేస్తున్నాం కదా. asset increase debit. మెయింటైన్ చేసే అసెట్ మనది కాదు, ఎవరిది? బ్రాంచ్ది. సో రివర్స్ ఇచ్చేయాలి. సో టు బ్రాంచ్ లయబిలిటీ. బ్రాంచ్ బుక్స్. బ్రాంచ్ ఏం చేసామో? ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్ చేసింది కదా. సో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్, క్రెడిట్ టు క్యాష్. కానీ అసెట్ మన దగ్గర ఉందా? నో. ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So create asset that is debtor, head office account. Head office account. Clear? Okay now. Done. Next. Point number 11. Depreciation on the above asset. Listen careful. Cost of fixed asset is 10 lakhs. Purchased by branch, but account is maintained in the books of head office. Now tell me entry in the books of head office. Chepandi. Branch fixed asset account debit to branch account. How much? 10 lakhs. And then tell me entry in the books of branch office. To cash account 10 lakhs. Debit ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఈ అసెట్ మీద ఏదైతే అసెట్ ఉందో ఆ అసెట్ మీద డిప్రిసియేషన్ అమ్మా. ఎంత? ఒక 1 lakh డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. ఒక 1 lakh డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఎవరికి? హెడ్ ఆఫీస్కా బ్రాంచ్కా? బ్రాంచ్కి. Even the asset account is maintained in the books of head office, depreciation is the expense of such asset and that asset related to branch. But depreciation expense ఎవరు అకౌంట్ చేయాలమ్మా? asset account head office మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. బట్ depreciation ఎవరికమ్మా ఎక్స్పెన్స్? బ్రాంచ్ కదా. సో depreciation should be account in the books of branch. సో బ్రాంచ్కి ఏంటది? ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. ఎంత? 1 lakh. ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్రాంచ్ పర్స్పెక్టివ్లో డిప్రిసియేషన్ 1 lakh వచ్చిందంటే అసెట్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs 9 lakhs? 9 lakhs. ప్రీవియస్గా ఏం చేశారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి 10 lakhs కలెక్ట్ చేసుకోవాలని నోట్ చేశారు. ఎప్పుడైతే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేశారో అప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్ 10 lakhs అవుతుందా 9 lakhs అవుతుందా? 9 lakhs. అంటే 1 lakh కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన నెసరీ లేదు. సో అసెట్ డిక్రీస్. సో టు హెడ్ ఆఫీస్. టు హెడ్ ఆఫీస్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మరి ఈరోజు ఆ బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్కి వాల్యూ 10 lakhs ఉందా 9 lakhs ఉందా? 9 lakhs ఉంది.
బట్ ప్రీవియస్లీ దే అకౌంటెడ్ ఎట్ 10 lakhs. ఇప్పుడు అది 9 lakhs అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? డిక్రీజ్ చేయాలి. సో 2 బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ 1 lakh. మరి అసెట్ డిక్రీజ్ అయిపోతే బ్రాంచ్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ 10 lakhs 9 lakhs? చెప్పండి. 9 lakhs. లయబిలిటీ డిక్రీజ్. ఎంట్రీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఎలా వచ్చింది అర్థమవుతుంది? డిప్రిసియేషన్ వల్ల వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి వచ్చే అమౌంట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాట్స్ వై డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. డిప్రిసియేషన్ వల్ల అకౌంట్ చేసిన బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్, అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. మరి ఫిక్స్డ్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే పే చేయాల్సిన అమౌంట్ కూడా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై బ్రాంచ్ డెబిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. నెక్స్ట్, హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలొకేటెడ్ టు బ్రాంచ్. ఈ పాయింట్ ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలొకేటెడ్ టు బ్రాంచ్. చెప్పండి. హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలొకేటెడ్ టు బ్రాంచ్. మరి ఇక్కడ చూడమ్మా, సరే ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అన్నారు కదా, నువ్వు వేరు నేను వేరు, మరి అట్లా నా ఎక్స్పెన్స్ వీళ్ళకి ఎలా అలొకేట్ చేస్తారని డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళే అమ్మ, ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళే. ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్య, హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఎట్ ఎస్ఆర్ నగర్ అండ్ వీ హ్యావ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇన్ కుకట్పల్లి maybe next year, and after completion of 2 years maybe we'll open a residential campus in outskirts of Hyderabad, complete residential. Okay na, for example already మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకుందాం. హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఎస్ఆర్ నగర్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ 1 ఈజ్ ఎట్ కుకట్పల్లి అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ 2 ఎట్ అవుట్స్కట్స్, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దాటిన వెంటనే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అన్నిటికి కలిపి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక 15 lakhs ఇన్కరేమో టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇప్పుడు టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లక్ష్య ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే నేమ్ తోటి చెప్పించాం మనం. అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఓన్లీ ఎస్ఆర్ నగర్ బ్రాంచ్కి అయిందా? పోనీ ఓన్లీ కుకట్పల్లి బ్రాంచ్కా? ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్కా? కాదు కదా, మూడింటికి కలిపి 15 lakhs. కానీ పేమెంట్ వాజ్ డన్ బై హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఏం చేస్తారమ్మా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 15 lakhs అనే ఎంట్రీ పాస్ అయింది. ఎవరి బుక్స్లో? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ బ్రెయిన్లో ఏం రన్ అవుతుందంటే, నేను ఇన్కర్ అయిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల నీకు మార్కెట్లో ఫేమ్ వచ్చింది, సో ఇప్పుడు నువ్వు నా ఎక్స్పెన్స్ని బేర్ చేయి. మొత్తం వద్దు, నేను అలొకేట్ చేస్తాను, నీకు ఎంత పోర్షన్ అంత అలొకేట్ చేసి అది నువ్వు బేర్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? మొత్తం 15 lakhs నాది కాదు, నా పోర్షన్ ఓన్లీ 5 lakhs. సో ఐ విల్ అలొకేట్ 5 lakhs టు యూ అండ్ 5 lakhs టు యూ. కానీ నేను ఆల్రెడీ పే చేశాను కదా, పే చేశాను లేదా? సో ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ అలొకేటెడ్ 5 lakhs టు కూకట్పల్లి బ్రాంచ్. కానీ ఆల్రెడీ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయిందమ్మా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు క్యాష్ అని 15 lakhs. ఇప్పుడు 5 lakhs కూకట్పల్లి బ్రాంచ్కి అలొకేట్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో 2 expenses 5 lakhs. కానీ మనం ఇన్కర్ అయ్యాం కదా, అమౌంట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ నుంచి. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్, బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ మనకు అలొకేట్ చేసినట్టు ఎక్స్పెన్స్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్స్ కాదమ్మా, మన ఎక్స్పెన్సే. మన ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళు ఇన్కర్ అయ్యారు. సో మన బుక్స్లో ఎక్స్పెన్స్ ఏమవ్వాలమ్మా? అకౌంట్ అవ్వాలి. అండ్ దెన్ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ మనకు అలొకేట్ చేయలేము, వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ మనకు అలొకేట్ చేయాలంటే హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేయాలి. మన ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళు ఇన్కర్ అయ్యారు, యాజ్ ఏ హోల్ ఇన్కర్ అయ్యారు, ఇన్కర్ అయిన హోల్ అమౌంట్ని అలొకేట్ చేస్తాను, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను సపరేట్గా. అప్పుడు మనకి ఏమవుదమ్మా? ఎక్స్పెన్స్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. కానీ మనం పే చేసామా? నో. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్ పేమెంట్ వాజ్ డన్ బై హెడ్ ఆఫీస్. మనం ఏం చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్కి రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ టు హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. క్లియర్? ఓకేనా? ఎంటిటీ యాజ్ ఏ హోల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్. బట్ ఇక్కడ పాయింటెడ్ యాజ్ ఏ హోల్ ఇంక్లూడ్స్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ డెడికేటెడ్ టు పర్టికులర్ బ్రాంచ్ అలొకేట్ చేయాలి. అలొకేట్ చేసినప్పుడు అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బ్రాంచ్ డెబిట్, ఎక్స్పెన్స్ ఏమవుతాం? అలొకేట్ చేసినప్పుడు డిక్రీస్ అవుతుంది.
బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టి ఎక్స్పెన్స్. అలొకేట్ అయిన ఎక్స్పెన్స్ ఎవరికి అవుతుందేమో బ్రాంచ్కి అవుతుంది. సో ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ పే చేశారు వాళ్ళు, నో. సో పే చేయాలి, ఎవరికి చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ టు హెడ్ ఆఫీస్. నెక్స్ట్, goods transferred from one branch to another branch. Goods transferred from one branch to another branch. My important entry. మా ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక బ్రాంచ్కి ఇంకో బ్రాంచ్కి సంబంధం లేదమ్మా. వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే ట్రాన్సాక్షన్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్లా ట్రీట్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, బ్రాంచ్ 1 దగ్గర ఒక 1 lakh రూపీస్ స్టాక్ ఉందమ్మా. 1 lakh రూపీస్ గూడ్స్ ఉన్నాయి. బ్రాంచ్ 2 దగ్గర గూడ్స్ లేవు అండ్ వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్లో ఉన్నారు గూడ్స్. హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఎట్ ఎస్ఆర్ నగర్, బ్రాంచ్ 1 ఈజ్ ఎట్ కుకట్పల్లి, బ్రాంచ్ 2 ఈజ్ ఎట్ పటాన్ చెరువు. హెడ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ 1, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ 2. పటాన్ చెరువు సేల్స్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుందమ్మా. సో కుకట్పల్లిలో సేల్స్ అంతగా లేవు, లెస్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, లో ట్రెండ్, ఎక్కువ సేల్ అవ్వట్లేదు. సో ఇప్పుడు పటాన్ చెరువు దగ్గర స్టాక్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోయింది, సేల్ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలమ్మా? స్టాక్ కావాలి, అర్జెంటుగా స్టాక్ కావాలి. సో పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్ విల్ ఇంటిమేట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ఎస్ఆర్ నగర్ టు సెండ్ 1 lakh value of goods. Now head office will intimate కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ టు సెండ్ 1 lakh goods to పటాన్ చెరువు. వాళ్ళ దగ్గర ఓవర్ స్టాక్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామా? బికాస్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ గివెన్ బై హెడ్ ఆఫీస్, కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ విల్ సెండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh టు పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్. ఇప్పుడు పటాన్ చెరువు పర్స్పెక్టివ్లో గూడ్స్ ఎవరు ఇచ్చినట్టమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ ఇచ్చాడు. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ గూడ్స్ గివెన్ బై బ్రాంచ్. కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ పర్స్పెక్టివ్లో 1 lakh గూడ్స్ ఎవరికి ఇచ్చారమ్మా? యాక్చువల్గా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ పటాన్ చెరువుకి ఇచ్చారు, కానీ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఎవరికి ఇచ్చండమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్కి ఇచ్చినట్టు. మా ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ అండ్ పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్, దే విల్ అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్. పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. అంతే. కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ లో 1 lakh గూడ్స్ ఉన్నాయంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ నుంచే వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? రిటర్న్ ఇస్తున్నారు. ఓకేనా? సో గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ ఎంట్రీ డిస్కస్ చేసాం కదా, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. అంతేనా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ అదే కదమ్మా. ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. బ్రాంచ్ బుక్స్లో ఇప్పుడు ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? పటాన్ చెరువు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పండి. పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్ రిసీవింగ్ బ్రాంచా, సెండింగ్ బ్రాంచా? రిసీవింగ్ బ్రాంచ్. అంటే గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. మా ఈవెన్ దో దే ఆర్ రిసీవింగ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ కుకట్పల్లి బ్రాంచ్, దే షుడ్ అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎంట్రీ ఏంటి? గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. So in receiving branch, that is Patan Cheru branch, goods received from head office account debit to head office. Next, కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా? గూడ్స్ సెండ్ చేశారు. ఎవరికి సెండ్ చేశారమ్మా? పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్కి సెండ్ చేశారు. బట్ దే షుడ్ అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ గూడ్స్ సెండ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. అంటే గూడ్స్ రిటర్న్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. కుకట్పల్లి బ్రాంచ్ సెండింగ్ బ్రాంచా, రిసీవింగ్ బ్రాంచా? సెండింగ్ బ్రాంచ్. సో ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సెండింగ్ బ్రాంచ్, గూడ్స్. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఇక్కడ చూడమ్మా. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో
గూడ్స్ సెంట్ టు పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. అంతేనా? కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ నుంచి ఏం చేసామా? గూడ్స్ రివర్స్ తీసుకున్నారు కదా, రివర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కూకట్పల్లి బ్రాంచ్. ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కూకట్పల్లి బ్రాంచ్. దాన్ని మనం రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెండింగ్ బ్రాంచ్ అని అంటాం. డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్ అని చెప్పుకుంటారు, అంతే కదా. రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెండింగ్ బ్రాంచ్. యాక్చువల్గా ఏంటమ్మా? గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ క్యాన్సిల్. నెట్ ఎఫెక్ట్ సేమ్. పటాన్ చెరువు బ్రాంచ్ నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అమౌంట్ కూకట్పల్లి బ్రాంచ్కి సెండ్ చేయాలి. క్రియేట్ అసెట్, క్రియేట్ లయబిలిటీ. క్రియేట్ అసెట్, క్రియేట్ లయబిలిటీ. దీని మీద స్పెషల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్, మేబీ క్యాష్ రెమిటెన్స్ కూడా అవ్వచ్చు, క్యాష్ రెమిటెన్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్ రెమిటెన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అమ్మా. బట్ అల్టిమేట్గా రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, సెండింగ్ బ్రాంచ్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. ఎవరి బుక్స్లో అమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్. డన్. క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దామా? ఎంట్రీస్ ఓకే కదా? మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయడం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. మీకు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఐడియా ఉందా? ఫౌండేషన్లో ఎర్రర్ ఇంక్లూడ్ ఒమిషన్ తెలుసా? అది ఎర్రర్ ఇంక్లూడ్స్ ఒమిషన్. ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేయకపోయినా కానీ ఎర్రర్ ఏమాది. పాస్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? పాస్ చేయాలి. మిస్టేక్ పాస్ చేస్తే రెక్టిఫై చేయాలి. డన్. సో గివ్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించండి. రెక్టిఫై ఆర్ అడ్జస్ట్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా. Goods sent to branch 12,000 stolen during the transit. Tell me journal entry for goods sent to branch. Branch account debit to goods sent to branch. Branch account debit to goods sent to branch. At the time of sending goods to branch, they already recorded that journal entry. ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. Branch manager refused to accept any liability. హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి గూడ్స్ బ్రాంచ్కి సెండ్ చేసే టైంలో డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ గూడ్స్ లాస్ట్ అయింది. గూడ్స్ లాస్ అయింది. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుందంటే, నేను నీకోసం సెండ్ చేశాను కదా, నీకోసమే సెండ్ చేశాను కదా, లాస్ నువ్వు బేర్ చేయాలన్నాడు. బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఏం చేశాడమ్మా? నువ్వు సెండ్ చేసావు కరెక్టే, గూడ్స్ రిసీవ్ అయినాయి, నాకు రిసీవ్ అవ్వలేదు అంటే గూడ్స్ లాస్ అయితే రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను కాదమ్మా. సో దట్స్ ఏం చేస్తాడమ్మా? బ్రాంచ్ మేనేజర్ రెఫ్యూజ్ చేశాడు, యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. కానీ హెడ్ ఆఫీస్ ఎలా అకౌంట్ చేసిందమ్మా? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ ₹12,000 ఆల్రెడీ అకౌంటెడ్. ఇప్పుడు ఆ గూడ్స్ ఏమైనా లాస్ అయిపోయింది. ఏంటి రివర్స్ చేస్తారా? రివర్స్ చేయకూడదమ్మా. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? డెబిట్ బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి 12,000 కలెక్ట్ చేసుకోవాలని అనౌన్స్ చేసాం. మరి ఇప్పుడు కలెక్ట్ అవుతాయా? అవ్వవు కదా. అంటే ఏంటి? బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి 12,000 అమౌంట్ రావు. సో అసెట్ డిక్రీస్. సో టు బ్రాంచ్ అకౌంట్, టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ అమౌంట్ రికవర్ అవుతుందా? రికవర్ అవ్వట్లేదు. గూడ్స్ ఏమనేమో లాస్. సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? అబ్నార్మల్ లాస్ డెబిట్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ 12,000. ఓకేనా? ఎంట్రీ అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఇదే మా ఆన్సర్. ఇది నోట్ చేయకూడదు. అక్కడ బ్రాంచ్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయిందని ఎక్స్ప్లెనేషన్కి అది నోట్ చేశాను నేను. డన్. సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? Abnormal loss account debit to branch account. That is first entry. Next, second one. Branch paid 15,000 as salary to the officer of head office on his visit to the branch. Expense ఎవరి అమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. బట్ పేమెంట్ ఎవరు చేశారమ్మా? బ్రాంచ్ చేశారు. ఎక్స్పెన్స్ ఎవరి? హెడ్ ఆఫీస్. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అవ్వాలి కదా. ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ సాలరీ. సో హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో salary account debit. Salary account debit. మరి ఎవరు పే చేశారమ్మా? బ్రాంచ్ పే చేశారు. ఎవరు పే చేయాలి యాక్చువల్గా? హెడ్ ఆఫీస్. కానీ ఎవరు పే చేశారు యాక్చువల్? బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ విల్ రియంబర్స్ దట్ అమౌంట్ టు బ్రాంచ్ ఆఫీస్. క్రియేట్ లయబిలిటీ.
So 2 branch account. 15,000. Clear? Next. Point number 3. On 28th March 2022, head office dispatched goods to branch invoiced at 25,000. So 25,000 send chesaranta, which was not received by branch till 31st March 2022. Head office send chesaranta కానీ ఇంకా బ్రాంచ్ రిసీవ్ చేసుకోలేదంట. సో వాట్? నేను గూడ్స్ సెండ్ చేశాను అండ్ ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఎంట్రీ. నువ్వు గూడ్స్ రిసీవ్ చేసుకోకపోతే నా బుక్స్లో ఏమైనా ఎంట్రీ చేంజ్ అవుతా? నీ బుక్స్లోనే ఎంట్రీ పాస్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అనే ఎంట్రీ పాస్ అవ్వాలి నీ దాంట్లో. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఏమైనా ఎంట్రీ పాస్ చేయాలా? అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన ఎంట్రీ ఏమైనా ఉందా? నో. ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? ఏమి మిస్టేక్ లేదు, రైట్? దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ గూడ్స్ సెండ్ బై ద హెడ్ ఆఫీస్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్ ఫర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, స్టిల్ ట్రాన్సిట్లోనే ఉన్నాయి. దానికి ఎంట్రీ వస్తుందా? ఎంట్రీ ఏంటి కదమ్మా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో. ద ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. A remittance of rupees 10,000 sent by branch 30th March and received by head office on 1st April. Cash remitted by branch to head office. Head office books entry pass అవ్వాలి కదా. ఏంటమ్మా ఎంట్రీ అది? Cash account debit to branch account. Cash received from branch, cash account debit, asset increase debit, branch decrease, asset decrease credit. So cash account debit to branch account. Cash account debit to branch account. ఎంతమ్మా? 10,000. సో రిసీవ్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఏమవుతుందమ్మా? క్యాష్ ప్లేస్లో క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అని వస్తుంది. క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 5. Head office made payment for 25,000 for purchase of goods by branch. Purchase of goods by branch and wrongly debited to its own purchase account. మా మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ, అంతే కదా? ఇప్పుడు మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేయాలి. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే కరెక్ట్ ఏంటో తెలియాలి మనకి, అంతేనా? మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ కరెక్ట్ అంటే. Head office made payment of 25,000 for purchase of goods by branch. Expenses of branch paid by head office. Tell me correct entry. Branch account debit to cash account. ఇది వాళ్ళు పాస్ చేసిన ఎంట్రీ అమ్ము. సో పాస్ చేయాల్సిన ఎంట్రీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్, పాస్ చేయాల్సిన ఎంట్రీ. కానీ వాళ్ళు పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. చూడండి, బ్రాంచ్ డెబిట్ అవ్వాలి, మరి డెబిట్ అయిందా? అవ్వలేదు కదా. సో ఇప్పుడు డెబిట్ చేయండి. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 25,000. క్యాష్ క్రెడిట్ అవ్వాలి, క్రెడిట్ అయిందా? క్యాష్ క్రెడిట్ అయిందా? అయింది. ఎస్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, పర్చేస్ డెబిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు, కానీ డెబిట్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో టు క్యాన్సిల్ దట్ డెబిటెడ్ పర్చేస్ క్రెడిట్. సో టు పర్చేస్ అకౌంట్ 25,000 అంటే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. క్లియర్? ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 మీరు చేస్తారా? రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ డెబిట్, సెండింగ్ బ్రాంచ్ క్రెడిట్. ఓకేనా? రిసీవ్ అనేవన్నీ ఒకేసారి నోట్ చేయం. మా ప్రతి పాయింట్కి సపరేట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మొత్తం 11 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. సో అలా కాకుండా ఏం చేస్తాం? వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేసి టోటల్ అన్నిటికి కలిపి ఒకటే ఎంట్రీ కంబైన్డ్గా పాస్ చేస్తాము. ఓకేనా? మీరు కావాలంటే సపరేట్ ఎంట్రీ అని పాస్ చేయొచ్చమ్మా, కానీ టైం టేకెన్. సో దట్స్ వై అమౌంట్స్కి ఒక వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేసి రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ మొత్తం డెబిట్, సెండింగ్ బ్రాంచ్ మొత్తం క్రెడిట్. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్. ప్రాబ్లమ్ 8 చూడమ్మా, లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్, అది కంప్లీట్ అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. గివ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఏ టు రెక్టిఫై ఆర్ అడ్జస్ట్ ద ఫాలోయింగ్. ఇప్పుడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి మొత్తం మనం? బ్రాంచ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించాలి, ఓన్లీ ఏ పర్స్పెక్టివ్లో. క్వశ్చన్లో ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ బ్రాంచ్ బి పర్స్పెక్టివ్లో కూడా ఇస్తాం. సో మనం మాత్రం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి? ఓన్లీ ఏ. పాయింట్ నెంబర్ 1. హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 3,500 allocated to branch but not recorded in the books of branch. Omission. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేయాలి. ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అలొకేటెడ్ టు బ్రాంచ్ ఎంట్రీ. ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్.
expense account debit to head office account. 3,500, 3,500. Done. Next, point number 2. Depreciation of branch assets whose accounts are kept by head office, not provided earlier. And depreciation on asset of branch which was maintained by head office. మనకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తాం. 10 lakhs, 1 lakh. Depreciation expense ఎవరి అకౌంట్ చేయాలి? హెడ్ ఆఫీసా బ్రాంచా? బ్రాంచ్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్, డెబిట్. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,500. అసెట్ ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉంది. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలనే పర్సెప్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి ఉంటారు మీరు. ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయడం వల్ల హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అసెట్ డిక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్, టు head office account 1,500. Clear? Okay na? Next, point number 3. Branch paid 2,000 as salary to head office inspector, but the amount paid has been debited to branch by the branch to salary account. Mistake undam ikkada. Evarema expenses? Head office expenses paid by branch. Actual branch ఏ book entry ఎలా పాస్ చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇదేనా పాస్ చేయాల్సింది? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేయాల్సిన ఎక్స్పెన్స్ బ్రాంచ్ పే చేసింది. సో బ్రాంచ్ బుక్స్ లో క్యాష్ క్రెడిట్, హెడ్ ఆఫీస్ షుడ్ బి డెబిట్. కానీ వాళ్ళు పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ రెక్టిఫై చేయాలంటే ఇందులో క్యాష్ క్యాష్ కరెక్టే. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ డెబిట్. యాక్చువల్ అకౌంట్ టు బి డెబిటెడ్ ఈస్ హెడ్ ఆఫీస్, బట్ దే డెబిటెడ్ ఈస్ సాలరీ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ అయిన సాలరీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంటే క్రెడిట్ టు సాలరీ, డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సాలరీ అకౌంట్. డన్. నెక్స్ట్, a remittance of 15,000 sent by branch has not yet been received by head office. హెడ్ ఆఫీస్ రిసీవ్ చేసుకోలేదంటే ఇంకా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఏమైనా ఎంట్రీ వస్తుందా? నో. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో వస్తాం ఎంట్రీ. ఏంటది? క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. Next, point number 6, last. Branch A incurred advertisement expenses rupees 3,000 on behalf of branch B. Branch A incurred advertisement expenses of branch B. Put your name. That is a inter-branch transfer, inter-branch transaction. Branch ఎలా ట్రీట్ చేస్తామో ట్రాన్సాక్షన్ విత్ బ్రాంచ్ ని ట్రాన్సాక్షన్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్ లా ట్రీట్ చేస్తుంది. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచ్ ఏ బుక్స్ లో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయిందా లేదా? ఎస్. సో టు క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. ఆ క్యాష్ ఎవరి కోసం ఇన్కర్ అయ్యారమ్మా? బ్రాంచ్ బి కోసం. కానీ దే షుడ్ అకౌంట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో హెడ్ ఆఫీస్ బికమ్ డెటార్. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ rupees 3,000. Clear? Head office account debit to cash account rupees 3,000. So these are the entries under independent branches in the books of head office and in the books of branch office. ఇప్పుడు నాకు మీ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన క్లారిటీ ఏంటంటే ఇంకా నేను ఏం చెప్పాలి? బ్రాంచ్లో జనరల్లీ డౌట్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా, అండ్ అది కంప్లీట్ అయింది. ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్లో జనరల్ ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా మీకు ఏం కావాలి? ఫారెన్ బ్రాంచ్ కూడా కావాలా? చెప్పండి. ఫారెన్ బ్రాంచ్ జస్ట్ కన్వర్షన్ రేట్స్ ఉంటాయి. అండ్ మీకు కావాలి అంటే నేను ఫారెన్ బ్రాంచ్ AS11 రికార్డ్ చేస్తున్నామా నేను. ఆ AS11 రికార్డింగ్లో ఒక ఫారెన్ బ్రాంచ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. AS11 మోస్ట్ ఆల్రెడీ AS11 కంప్లీట్ అయింది. మన రివిజన్ AS11 రివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది. నువ్వు రాలేదు మార్నింగ్ 6:30కి. మనం చెప్పానా లేదా? 6:30కి మార్నింగ్ చెప్పాను కదా. క్లియర్? ఇంకా బ్రాంచ్లో ఏం కావాలమ్మా మీకు? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలా? 9, 10 AS11. ఓకే, అది అప్పుడు మీ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు రికార్డ్ చేశాం కదా కింద క్లాస్లో, సెకండ్ ఫ్లోర్లో. అవునా? ఇన్కేస్ రికార్డెడ్ లెక్చర్ అంటే లింక్ అప్డేట్ చేపిస్తానమ్మా. ఇంట్రడక్షన్ టు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏం కావాలి అందులో? AS2లో రా మెటీరియల్ ఒకటి చెప్పలేదు కదా, రా మెటీరియల్ అంతే కదా, చెప్పేసుకుందాం ఇప్పుడు. అదే ఎంత ఒక 5 to 10 minutes పడుతుందమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేద్దాం.
A:2. అది అందరికి కావాలనుకుంటా కదా. రా మెటీరియల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ A:2లో. ఓకే, ఇంకేం కావాలి మీకు? ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్సా? మా ఫ్రేమ్వర్క్లో షెడ్యూల్ 3 ఇప్పుడు మీకు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అని చాప్టర్ నెంబర్ 3 ఉందా? స్టార్టింగ్లో ప్రీ పోస్ట్ తర్వాత ఉంటుంది మా మేనేజర్ శాలరీ 11%. అదే టాపిక్ కదా. షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారమ్మా, ఆర్ ఎల్స్ థియరీ అడుగుతారు అంతే. ఏం కావాలి మీకు? షెడ్యూల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కావాలా? షెడ్యూల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కావాలా? చెప్పండి. సరే, పాస్ట్ ఆర్టీపీస్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్లో నుంచి షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ క్వశ్చన్ సపరేట్ చేస్తానమ్మా, అండ్ అది నేను డిస్కస్ చేస్తా. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు జనరల్గా లాస్ట్ ఆర్టీపీస్ లాస్ట్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటారు కదా. సో ఈసారి ఈ నెక్స్ట్ 3 monthsలో అంటే నేను చేయాలనుకునేది అంటే లాస్ట్ ఆర్టీపీస్ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్క ఆర్టీపీ ఒక 2.5 hours 3 hours డిస్కషన్. ఓకేనా? సేమ్ ఇట్లానే పెడతాను, ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు రావచ్చు. అండ్ రికార్డ్ అయిన లెక్చర్ మీ గ్రూప్లో వచ్చేస్తాము. కంప్లీట్ ఆర్టీపీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, ప్రాక్టీస్ చేసే ఆర్టీపీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అక్కడ సమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రికార్డ్ చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడు రాదు, అది టైం పడుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా మరి రిడమ్షన్ డివైన్స్ ఆల్రెడీ మనది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. రిడమ్షన్ డివెంచర్స్ అయిపోయింది, అది ఆల్మోస్ట్ మోడల్కి ఒక ప్రాబ్లం చేసినట్టున్నాం మనం. ఓకేనా? డోంట్ వరీ, అది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయింది. ఆ లెక్చర్ మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేపిస్తున్నాము. నా క్లాస్ రికార్డ్ అయింది కదా, అప్పుడు రికార్డ్ చేసామని ఆ లెక్చర్ మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఇంకా సింగిల్ ఎంట్రీయా? సింగిల్ ఎంట్రీ ఏముంటుంది, జస్ట్ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్. అదే అన్నీ అక్కడక్కడ ఉంటే అన్నీ క్లబ్ చేసుకొని మనం ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అది కన్ఫ్యూజ్ అయితే నేనేం చెప్తానమ్మా, సింగిల్ ఎంట్రీ రివిజన్ అంటే అసలు ఏమి ఉండదు. అది ఎంట్రీస్, మీకు ఎంట్రీస్ వస్తే అసలు ఇవ్వదు రాదు. ఇంకా ఇప్పుడు నాకు చెప్పాల్సిన పాయింట్ అంటే రేపటి నుంచి బ్రాంచ్లో చెప్పాలంటే ఇంకేం చెప్పాలి, లేదు అనుకుంటే నేను ఇంకేదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటా. రివిజన్ బ్రాంచ్ చాలు కదా. ఇంకా మా ఫారెన్ బ్రాంచెస్ మీరు చేయండి, వస్తుంది. AS 11లో రేట్స్ ఉంటాయి కదా, అవే రేట్స్ యూజ్ చేసి చేయాలి. బ్రాంచ్ అకౌంట్ స్టఫ్గా ఫీల్ అయ్యింది ఏంటంటే ఆ డేటాస్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఎందుకు ఏది వచ్చిందో తెలియదు. ఆ స్టాక్ ప్రైస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు క్లియర్ కదా. మా సింగిల్ ఎంట్రీ నేను రివర్స్ చేయడానికి ఏముండదు. మా సింగిల్ ఎంట్రీస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, అవి లెడ్జెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎంట్రీస్ అప్లై చేయాలి. ఒక క్వశ్చన్ సింగిల్ ఎంట్రీ చాప్టర్ నెంబర్ సరే ఓపెన్ చేయండి. మీరే ఏమైనా 2 questions చెప్పండి, ఏమైనా 2 questions మీరే చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం కాన్సెప్ట్ కవర్ అయ్యే డే కొంచెం దట్ ఈస్ ఏ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ అన్ని కలిపి చేసాం అంతే. కొత్త క్వశ్చన్ చెప్పాలా? ఫైన్. ఓకే, మరి రిడెంప్షన్ డిబెంచర్స్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ లెక్చర్ ఉంది, అది గ్రూప్లో అప్డేట్ చేపిస్తాను. AS 11 కూడా రికార్డెడ్ ఉంది, అది గ్రూప్లో అప్డేట్ చేపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకా షెడ్యూల్ 3 క్వశ్చన్స్ ప్లాన్ చేద్దాం నేను, నో ఇష్యూ. బట్ అది ఇప్పుడే అవ్వదు, కొంచెం టైం పడుతుంది. నో వరీ. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.